Hello guys. Ya Allah, lama gila dah rasa macam tak buat video sebab last week Lisa admitted to masuk hospital sebab ada lung infection and I just found out that I have asthma. Rasa macam tak pernah je kena asthma tu, tak apalah. At least now we know. And lepas ni kena berhati-hati di rumah raya kan. Okay, so for today's look, Lisa nak buat the recent look yang Lisa buat on one of my bride. I really love how it turns out. Macam dia jadi macam like the skin is like very like macam natural, glow, dewy, blah 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 blah. And then tapi eyes tu kita macam I just like macam pancangkan sikit, macam focus more on the eyes rather than the lips ke blush yang over ke. So if you want to know how I did this look, just keep on watching. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lisa. I will try my best to at least post a video twice a week. And yeah, don't forget to subscribe. So I pakai Tom Ford Complexion Enhancing Primer. So this one is in the pink glow. So dia akan bagi you effect yang your skin tu macam kalau sebab dia ada pink element dalam tu, so dia akan like brighten kan you punya skin. Kalau skin you macam kusam-kusam macam tu, you can macam bagi macam life to your skin and then dia akan bagi like that glow. So you can use just one pump and I akan letak like bahagian luar-luar, focus more on the outer side sebab dekat tengah I suka letak something yang matte sikit. Macam balance dia baru masukkan ke dalam. And this product seriously ada bau, saya tak tahu lah bau spa kot, macam I rasa macam bau dia tu macam kalau you pergi massage ke, you akan ada that macam you akan ada bau yang bau spa tau. Spa macam bau spa lah, bau spa. Next item yang Lisa pakai untuk dapat that like natural glowy from within effect, so Lisa pakai this one, Nars Super Radiant Booster. Okay, dia macam like rose gold punya colour sikit. So just like put on the areas yang macam high points of the cheeks, yang biasa you letak highlight. Okay, the next primer. Okay, I memang pakai banyak base product. Okay, the next item Lisa akan pakai this one. This one I pakai just dekat center of the face, dekat bahagian yang tend to get oilier. And then this one dia adalah pore blurring. So dia macam boleh blurkan you punya area yang ada open pores, usually dekat area macam cheeks ni dengan dekat hidung. Okay, untuk foundation for brides especially, I really love to use this one from Charlotte Tilbury. Okay, untuk klien yang like I have two colours, so I have two colours 7 and 3.5. One is in medium, satu lagi fair pale. Okay, kalau fair pale ni is really like macam light yang colour-colour Mak Salih tu tau. Tapi number 7 ni is like macam the perfect medium colour untuk especially Malays. Kalau macam skin orang tu macam like a little bit tan, I akan pakai this one because dia ada macam like gold, the golden sikit. So dia punya colour tu akan lagi, complexion tu akan lagi naik. So Lisa akan pakai mix dua ni, number 7 dengan a little bit of 3.5. So just apply one side. And I usually memang pakai my favourite brush, spesies-spesies yang top, flat top kabuki brush or any buffing brush yang macam not too dense, not too fluffy, just nice untuk blend foundation. And usually I akan pakai synthetic brush. Okay, so basically foundation done. So untuk under eye concealer, Lisa akan mixkan Nars Radiant Cream Concealer ni
So Lisa akan mixkan dengan a little bit of eye cream. So bila you mixkan dengan eye cream, you punya selalu under eye kita macam memang agak kering. So kita campurkan sikit dengan eye cream supaya bahagian bawah mata tu tak terlalu kering. Just pakai jari and you ambil brush to blend it out. Next item yang Lisa nak pakai is the Tom Ford Shade and Illuminate. Okay, yang ini Lisa pakai intensity number 1. So just ambil. Dia punya contouring effect dia tak terlalu like harsh, tak nampak terlalu gelap, tak nampak dia macam effect dia macam ada je kat situ. Okay, so just macam tu. Kalau macam ada ke double chinans, kalau macam ada double chin you nak cover, you boleh letak kat situ. And then Lisa akan blend pakai like a stippling brush. Okay, apa yang I suka buat, ambil foundation brush. So you have like that excess foundation on your brush. So just blend, blend sikit-sikit dekat edges tu so you tak nampak like too harsh. Okay, so for nose shading, I suka pakai this one, Kat Von D cream palette in colour Woodland ni. Sebab dia bagi that effect yang macam, kalau yang Tom Ford ni dia nampak macam yellowish sikit. But for this one, I think it's the best untuk nose contour. Sebab bila I pakai Kat Von D ni untuk buat nose contour, I rasa macam contour ni nampak macam lagi cun. So I pakai brush yang kecil sikit. So this one, I follow Scott Barn punya techniques. And I ambil brush and blend out. Lepas saya tarik balance dia sampai dekat ujung kening. This one is macam like slanted synthetic brush. Dia tak ada bread tapi macam I suka pakai dia untuk nose contour. Okay, sekarang ni you akan nampak like nose contour tu macam very harsh tau. So what you do is you ambil you brush yang ada leftover foundation or leftover concealer tu. So just blendkan, dab on top of the nose shading tadi tu. So you softenkan dia punya harsh lines tadi tu. But you still get that nice nose contour yang tak terlalu harsh. Sometimes kita macam tend to overdo kita punya nose contour kalau kononnya nak mancung sangat, tapi sampai nampak like, aku nampak aku punya batang hidung tu ada lukis, okay? So we don't want that. We do not want that. This item, Lisa suka pakai this one from Hourglass. Okay. This one, Lisa suka dia punya cream blusher. So saya suka pakai cream blusher dia kat tengah ni. So just lightly dekat kita punya cheeks. Macam tu. And macam biasa, saya suka ambil balances of the foundation dekat foundation brush tu and go over the edges. Macam lightly dia tau. So basically untuk face dah done. So kita nak set kan. So saya akan pakai loose powder daripada. You set, make sure you blend all the, all the lines. Lepas tu you just that. And on the other side.
tu ambil brush, just letak dekat hidung. You concentrate more on the areas yang you selalu people tend to get oily. Macam dekat T-zone. Okay, dekat tempat-tempat yang lain tu Lisa suka pakai a bigger powder brush. And just like, you know, tepuk-tepuk dia all over your face supaya you tak buat satu like a thick layer of powder kan. Because we want to still have that, you know, skin light, acah-acah skin light gitu. So, untuk kening hari ni, Lisa nak pakai this one, Hope Girl. Let's prime the eyes dengan menggunakan Urban Decay Prime Potion. So this one saya pakai Kaliden. And macam biasa, you have to blend it quickly sebab dia set sangat cepat. Maknanya, bila kalau you lambat, you akan nampak macam like bertumpuk dia dekat just one area. So that's why I suka pakai tangan je. And spread all over your eyelids. And after that, you just ambil any powder. So today hari nak pakai powder daripada Urban Decay All Nighter powder ni supaya dia lagi intense the colour. Okay. Kalau you set pakai like All Nighter powder, dia akan kata you punya eyeshadow akan nampak lagi vibrant, lagi cantik, lagi tahan, lagi waterproof, etc. Okay? Okay, untuk eyeshadow, first colour, Lisa suka ambil this one, Creme Brulee. Lisa akan pakai dekat macam transition area. Along my socket line tu. Okay, just blend along the socket line. Just nak bagi macam ada one colour sebelum saya pakai lagi deeper colour. Dulu lah, bila pakai ni I rasa macam cantik. This one is colour Creme Brulee daripada Makeup Geek. Okay, dia macam tak terlalu coklat sangat. Dia macam tak terlalu, macam ni, dia macam like a middle of, just nice gitu. Second colour, I ambil this one from Ferrarosa. It's the Tiramisu. Pakai brush yang sama, ambil juga warna tiramisu tu. So just remove apa-apa excess dekat belakang tangan. And on the same macam tempat yang sama, you lalukan colour tiramisu tu untuk bagi deep sikit kita punya crease. So I literally tengah pandang like cermin kat depan and blend. Tu. Okay, saya akan buat satu base sebab I find that bila letak this one, Charlotte Tilbury, pakai like Charlotte Tilbury punya pencil ni, dia akan bagi efek you yang mata macam efek like, macam more glittery, macam the shine dia dekat situ tau. So just ambil, okay, this thing you kena warmkan at the back of your hand sikit. And you set cepat. So you kena blend cepat. And I just pakai jari. So now kita dah ada like macam base yang macam glittery sikit tu. So next colour Lisa akan ambil this one, Grandstand. Letak dekat area yang kita letak champagne diamond tadi tu. Okay, nampak tak? And just blend the edges. Next, Lisa nak ambil this one, Urban Decay. So the Urban Decay Space Cowboy ni, dia akan lagi macam like bling sikit dekat dia punya mata tu. And just blend. Okay, kalau macam ni you nampak like macam tak siap je kan. But the secret is you ambil satu colour like macam mocha. So I'm going to take this mocha from Makeup Geek. So intense untuk deepkan lagi kita punya mata. So Lisa pakai brush yang kecil sikit daripada 227 tadi and use that and focus more on the outer corner. Focus like lebih dekat outer corner ni.
Lepas tu, you tarik sikit. Just ambil sikit-sikit, lama-lama jadi bukit macam tu. So, untuk under eye, just take the same colour yang kita guna dekat atas. Kita guna juga dekat bawah mata. So, saya akan ambil colour tiramisu dulu. And make sure to connect. Ambil balik colour muka. Just dekat outer tu sikit. So, sambil nak ambil colour grandstand tadi. So, eye look ni dah siap. So, we just do mascara and liner. Untuk inner ring, biasanya Lisa pakai Scotch from Urban Decay. But for this look, Lisa nak pakai a nude look sebab Scotch tu macam like a golden sikit. So, Lisa pakai this one. Wonder pencil from NYX. Just dekat dalam mata. Untuk brightkan sikit mata kita. Okay. So guys, saya pakai this one. G25 lashes from Eyelash Shop. Ambil this highlight powder from Bobbi Brown. Ambil more on the bahagian-bahagian yang like a darker pink tu. And just letak je. Okay, untuk lips pula Lisa pakai Huda Beauty Bombshell. I think this colour macam suit ramai seorang. Tu untuk a little bit of a shine, I pakai this one, Gloss Bomb from Fenty Beauty. Kita lock everything dengan all-nighter. So this is the completed look. So I hope you guys enjoy the video and learn something from this video. Kalau korang nak tengok lagi makeup video daripada Lisa, don't forget to subscribe on my channel. Apa lagi? Ring the bell to get notified, and you can follow me also on Instagram at halisas_side. So see you next time. Thank you so much for watching. Bye.